Hello, dear students, how are you? I hope that you are all fine today. This is Ms. Isra Saad from Science Team at New Generation Language School. Our session for today is about Concept 3.1 Devices and Energy. As we said in the last semester, we have the potential energy here in the hull and it changes into kinetic energy. So from this information, we said that energy can be transferred from one form into another. From this information, we can get that the definition of law of conservation of energy, قانون بقاء الطاقة. Energy can't be created or destroyed, but it can be changed from one form into another. الطاقة لا يمكن أن تستحدث أو تفنى، بل أنا ممكن إن أنا أحولها من شكل لشكل تاني أو من صورة لصورة تانية، زي ما شفنا في السلايد اللي قبلها إنه potential energy can be changed into kinetic energy. Okay, so this is law of conservation of energy. Energy can't be created or destroyed, but it can be changed from one form into another. Okay, so first, energy in remote controlled cars. Energy in remote controlled cars. How does a toy car get energy? First, the toy car is used a battery, and the battery has chemical energy. Okay, so second, the remote controlled car has wires, and the wires has electrical energy. After that, we can use the toy car, or we can use the kinetic energy to move the toy car. So how does a toy car get energy? Chemical energy changed into electrical energy changed into kinetic energy. العربية الصغيرة اللعبة بيكون فيها باتري، الباتري فيها chemical energy، بيكون جوه الريموت نفسه وايرز أو أسلاك، الأسلاك بيمشي فيها electricity كهرباء، الكهرباء دي نوع الانرجي بتاعتها electrical energy. بعد كده العربية بتبدأ تتحرك فبتتحول لحاجة اسمها kinetic energy. What do we do when batteries of the toy car run out؟ ايه اللي هيحصل لو البطارية بتاعتنا فضيت أو خلصت؟ هنقدر نتصرف ازاي؟ Number one, we can recharge them by a charger. نقدر نشحنها مرة تانية باستخدام الشاحن. Number two, we can replace the old batteries with new ones. نقدر نبدل البطارية القديمة ببطارية تانية جديدة. Number one, we can recharge them by a charger, and number two, we can replace the old batteries with new ones. Mars. Mars is a planet. Mars هو كوكب المريخ. Mars is about 54 million kilometers from the Earth. Mars أو كوكب المريخ بيبعد عن الأرث مسافة حوالي 54 million kilometers. Number two, the spacecraft will take about 6 months to get the distance. طبعا بنقدر نسافر للسبيس، بنسافر عن طريق استخدام السبيس كرافت اللي موجودة قدامنا في البيكتشر دي. المسافة اللي باخدها علشان أوصل فيها من سطح الأرض للسبيس هي 6 months. Okay, so the Mars is about 54 million kilometers from the Earth. And number two, the spacecraft will take about 6 months to go the distance. Mars Curiosity rover مستكشف المريخ المتجول. It's a remote controlled robot to explore the Mars. اللي قدامنا ده بنسميه Mars Curiosity rover. Mars Curiosity rover. طيب هو يعتبر ايه؟ remote controlled robot، يعني هو روبوت. طب بستخدمه ليه؟ to explore the Mars. بستخدمه عشان اكتشف او استكشف المريخ. What is the source of energy Mars rover needs to be operated؟ ايه مصدر الطاقة اللي بيعتمد عليه المارس روفر عشان يشتغل؟ It use solar panels الخلية الشمسية and batteries بطاريات which charged by solar energy، يعني بيتم الاعتماد على solar energy كمصدر أولي للطاقة ليها. So this is solar panels and we can get the solar energy from the sun
After that, the solar panels it changed the solar energy into electrical energy to charge. After that, the electrical energy changed into kinetic energy in the Mars rover. تبدأ تتحول طبعا الكهرباء لكيناتيك انرجي لطاقة حركة علشان يقدر المارس روفر يتحرك على سطح المارس. Examples of energy transformations. أمثلة على انتقال الطاقة. Electric fan. Consumed energy or input energy, and we have reduced energy or output energy. علشان أقدر أقول أمثلة على transformation أو انتقال الانرجي بتاعتنا لازم أكون عارفة فرق ما بين كلمتين اتنين. consumed energy أو input energy الطاقة اللي داخلة للجهاز and the produced energy أو output energy اللي هي الطاقة اللي خارجة من الجهاز. طيب الطاقة اللي داخلة في الجهاز ده اللي هي input energy or consumed energy is electrical energy, and the produced energy or output energy الطاقة اللي خارجة منه أو اللي بتنتج عنه it's kinetic energy. Another example, electric heater. The input energy is excellent electrical energy, and the produced energy or output energy is heat energy. Washing machine. Yes, the input energy or the consumed energy is electrical energy, and the output energy or the produced energy is mechanical energy, excellent or kinetic energy. Remote controlled car. The input energy is chemical energy, and the produced energy or output energy is kinetic energy. Television. Consumed energy or input energy is electrical energy, and produced energy or output energy is light and sound energy. Blender. The consumed energy or the input energy is electrical energy. Produced energy or output energy is kinetic energy. طيب عندنا نوعين اتنين من الطاقة أو بنسميها حاجتين اتنين. بنسمي عندنا في حاجة اسمها produced energy الطاقة المستخرجة أو الطاقة الناتجة عنه اللي بتساعدنا. So kinetic energy هنا can help us بتساعدنا طبعا. طيب number 2 بيكون عندنا energies تانية بنقول عليها waste energy. waste energy هي طاقة مهدرة، طاقة أنا مش بستغلها في أي حاجة. فالبلندر بتاعنا واحنا بنشغله هو بيبدأ يتحرك فأنا عندي kinetic energy. طيب الحركة بتاعته هتساعدنا it will help us فهتساعدنا. طيب معنى كده ان دي produced energy. طيب ما كمان البلندر وهو شغال بيعمل صوت. طب لما بيعمل صوت هل الصوت ده بيساعدني في اي حاجة؟ بيساعدني ان انا اعمل الاكل بشكل اسرع او افرم الحاجة بشكل اسرع؟ اكيد لا. ففي الحالة دي أنا بسميها waste energy. طيب البلندر لما بيشتغل فترة طويلة جدا مثلا بلاقيه سخن. طيب السخونية بتاعته دي هل هي بتساعدني في حاجة؟ لا. فإذا أنا بعتبرها waste energy. يبقى أنا عندي نوعين اتنين من الانرجي. عندي energies can help us and energies it's waste it doesn't help us مش بتساعدنا أصلا. فعندي هنا kinetic energy is produced energy, and sound energy, heat energy is or are waste energies. Hair dryer. The produced energy consumed energy or input energy, electrical energy, and the produced energy is heat energy, kinetic energy. But the sound energy is a waste energy because it don't help the hair dryer to do its job. مش بتساعد أو مش بتخلي الهير دراير ده يعمل الوظيفة بتاعته بشكل أفضل يعني. فإذا sound energy is a waste energy. Give reason. Don't help the hair dryer to do its job. Soup dispenser. Consumed energy or input energy is
potential energy. طبعا اللي قدامنا ده is not device، هو مش جهاز، هي تعتبر زي إزازة الصابون. طيب إزازة الصابون هي ثابتة مش بتتحرك على مسافة مرتفعة الأرض، عندها ماس، إذن it has potential energy. هبدأ بعد كده أضغط على الجزء اللي فوق عشان أنزل منها الصابون، ففي الحالة دي هتتحول للproduced energy بتاعتها والoutput energy بتاعتها هتبقى kinetic energy. So the consumed energy or the input energy in soap dispenser is potential energy, and the produced energy or output energy is kinetic energy. Okay, when you rub your hands لما بتحك ايدك الاتنين في بعضها it is a friction force. So the consumed energy or the input energy is kinetic energy. انت بتحرك ايدك kinetic energy. Okay, this friction force can give us heat. So the produced energy or output energy is heat energy. Okay, and now it's your turn and you have 10 seconds. Okay, I'll help you. Write the change in energy. The first picture use electrical energy into heat energy. Number 2, change the kinetic energy into sound energy. Number 3, electrical energy into sound energy. Next slide, and you have 10 seconds. Okay, I'll help you. The first picture use chemical energy, so it will change the chemical energy into light energy. Number 2, chemical energy into kinetic energy. Number 3, kinetic energy into sound energy. Okay, and now we're gonna talk about the energy chains, سلاسل الطاقة. Energy change starts with the sun. دايما أي سلسلة طاقة بتبدأ بالصن أو بالشمس. Examples on energy chains. أمثلة على الانرجي chains بتاعتنا. Number 1, energy chain in eating food. واحنا بناكل الأكل تعالوا نشوف الطاقة بتنتقل ازاي أو بتيجي منين وبتوصل ليه. First, the sun. We can get solar or light energy from the sun. After that, the trees take the solar energy or the light energy from the sun to make the photosynthesis process to make its own food. طيب الشجرة بتاعتنا هتبدأ تاخد السولار انرجي بتاعتها وبتعمل الأكل الخاص بيها. طيب الشجرة بتعمل الأكل الخاص بيها والأكل ده اللي احنا بناكله. جوه الفود بيكون فيه chemical energy stored in an apple tree. After that, you eat the food to get more energies, to do more activities, so it turns into kinetic energy when you move. طبعا هتاكل الأكل اللي جواه chemical energy، يكون عندك طاقة تعمل بيها نشاط فهتتحرك تتحول لkinetic energy. Number 2, energy chain in heating water over a fire. First, sun. We can get the solar energy from the sun. After that, the wood. الwood, we can take the wood from the tree. بناخد الخشب من الشجرة, and the tree or the wood has chemical energy stored inside trees and wood. After that, we can burn it, so it turns into thermal or heat energy when we burn food to heat water. Number 3, energy chain in a hair dryer. First, the sun. We can take solar energy from the sun. Then, cool. We have
chemical energy in coal from dead trees millions of years ago. Then it turns into thermal or heat energy when we burn coal, then to kinetic energy. After that, the kinetic energy changes into electrical energy, goes through wires. So we can use the hair dryer. And the hair dryer produced heat and sound energy in the hair dryer. Example number 4. Energy chain while riding a bike. First, the sun. We can take the solar energy and light energy from the sun. Then, the food. Food has chemical energy, or the chemical energy stored in our food. After that, kinetic energy, which makes the bike to move. Then, heat energy due to friction of the bike tires with road. And now we're going to talk about the energy chain while turning on a light bulb. First, solar or light energy from the sun. After that, chemical energy in coal from dead trees, as we said before. After that, thermal or heat energy. When we burn coal, then it turns into kinetic energy. After that, kinetic energy gives us electrical energy, goes through wires. After that, we can use or turning on a light bulb, and the light bulb gives us light and heat energy. Energy chain in mobile phone. First, mobile phone or the electrical energy during charging the phone. We can charge the phone by using the charger, and the charger needs electricity to charge it. So the electrical energy during charging the phone. Number 2, mobile phone has a battery, so chemical energy stored in the mobile phone battery. Then light and sound energy when we use the mobile phone. And I think that's enough for today, and thank you so much. See you later. Goodbye.